බලන්නකෝ. Okay. Grade 10 English medium science paper revision. This was second day of the your paper revision class. හරිද? පේන්නේ අයිනේ. දැන් පැති කීයක් ලියුවා? How many sides? 1 2 3. Right. All the new students, you have to leave 5 sides. පැති පහක් තියන්න පුතේ. පළවෙනි sides දෙක පොඩි වැඩකට තියන්න කිව්වා. එකයි CR පැති පහක් තියන්න paper revision book එකේ. ඔයගොල්ලෝ recordings බැලුවා නම් ආයෙ තියන්න ඕනේ නැහැ පුතේ. හරි දැන් වීඩියෝ ඔන් කරගන්නකෝ ඉතින්. ඉක්මනට. හැමෝම turn on your video පුතේ. හරිද? paper revision class එක කියන්නේ මොකක්ද? මොකක්ද මේකේ වෙන්නේ? ඒ හැමදේම පළවෙනි දවසේ කිව්වා පුතේ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න intro එක. හරි. right. පේන්නේ තව ඉන්නවා. වීඩියෝ ඔන් කරගන්න පුතේ. ඉක්මනට. right. පේන්නේ. ඒ වගේ පේනවා මහන්සිය වගේ. හරි. බලන්න. අවසරගේ මූණෙන් පේන එක. නෑ මොන මහන්සියද? හරි. බලන්න. කොතුවන් කන්නාඩි දෙක තියෙනවා. ඕකේ. හරි බලන්න පුතේ දැන් අද LMS එකෙන් එන ඔයගොල්ලෝ පේපර් ක්ලාස් එකට එන පළවෙනි දවසේ ඉඳලා මම ගෲප් එකට දැම්මා ආයි අර පරණ කැත පුරුදු දානවා ගෲප් එකේ. ආයි තියාගන්න ඒවා මම කැමති නෑ. හරිද? නිකන් ගෲප් එක ඇතුළේම වොෂ්රූම් යනවා වගේ තමයි මට පේන්නේ. හරි? කැත කරන්න එපා ආයි ස්ලිප් එක අප්ලෝඩ් කරා මෙහෙම වුණා. මේ අද දැන් තමයි ස්ලිප් එක අප්ලෝඩ් කරේ. ඕනනම් දාන්න ඉන්න එපා. අද පළවෙනි දවසේ ඉඳලා අලුතෙන් එන අය විතරයි මම දැම්මේ. නිව්ස්ලන්ඩ්ලට දෙනවා. ඒ හැර ටෙක්නිකල් ඉෂුව තියෙන අයට දෙනවා. ඒකත් වේලාසනින් ඔෆිස් එකට කතා කරලා තියෙන්න ඕනේ. ටෙක්නිකල් ඉෂුව එක කලින් කතා කරලා හදාගෙන උදේ බැලුවාමත් ලින්ක් එක තිබ්බා. දැන් ගිහිල්ලා බැලුවාම ටක් ගාලා ඉෂුව එකක් ඇවිල්ලා ඒක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරි ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එකක් හරි දාලා පුතේ WhatsApp එකට නමත් එක්ක දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ නිව්ස්ලන්ඩ් කියන කට්ටියට දෙනවා. ඒ හැර අපිලිවල තියෙන ළමයි එන්න එපා. හරි. අද කමක් නැහැ. පස්සේ මම ප්‍රසිද්ධියේ බලිනවා පන්තියේ. ඊට වඩා හොඳ නෑවිල්ලා ඉන්න එක. මොකද මුදල් හින්දා නෙමෙයි. ඔය අපිලිවල හින්දා. ඔම් පිළිවෙලක් තිබ්බේ නැතුව මේ ඊයේ පාරක් හිටියා මේ ඕලෙවල් එක්සෑම් එකේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔව්. ඕලෙවල් විභාගෙටත් පරක්කු වෙලා ගිහිල්ලා. පැය භාගයක් විතර. පැය භාගයක් නෙවෙයි විනාඩි 5ක් පරක්කු වුණාම ඇති පුතේ. ඇයි වෙනදාට ඉස්කෝලේ යන වෙලාවටම ඕලෙවල් එක්සෑම් එකට යන්න පිටත් වෙලා අන්තිම මොහොතේ. ඒ හැදෙනවා කියන්නේ ඔක්කොම එකට පුතේ. හරිද? ඒ නිසා ආයි කමක් නැහැ. අද කමක් නැහැ. හරි දැන් පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ. කො තෙහන්සා, ජෙහාන්, මෙනුල් හැමෝම පුතේ පුතේ ගුරු නිවසේ video on කරන් තියෙනවා පුතේ. video on කරන් you have to turn on your cams. video on කරන් පුතේ. දෙමළෙන් කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ. පස්සේ වෙන සත්තුන්ට කතා කරන භාෂාවෙන් කියනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට තේරෙන නමක් කියනවා. on කරන්න වීඩියෝ ඉක්මනට. එහම අහගන්න ඕනේ නැහැ නේ. කො තව ඉන්නවා. හරිද? ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ on කරන්න බැරි නම් පුතේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එකකට යන්න. මේ පැත්ත බලා තෙන්න එපා. හරිද? කො තව ඉන්නවා. right. කැමරා වැඩ කරන්නේ නැත්නම් පුතේ හදා ගන්න ඕනේ. මම කැමරා ෂොප් එකක් නෙමෙයි පුතේ මට දාන්න එපා ඩෙසන් වර්ක් කියලා. මම කැමරා හදනවා නම් කියන්න. සමහර අය දාන normal data නැහැ කියලා. මම communication එකක් කියලා data දාන්න. හරි. වීඩියෝ on කරන් ඉන්න පුතේ. අදට කමන්නේ ආයි ලබන සතිය තියාගන්න එපා. හරි. කො පේන්නේ. හේතුව දැම්මද පුතේ අනිත් අය. දැන් හේතුවකුත් නැහැ වීඩියෝ on කරන්නෙත් නැහැ. මොකද කරන්නේ ඒගොල්ලන්? ආ පුතේ. රීසන් එක ටයිප් කරලත් නැහැ. ඒ කියන්නේ කියන දේ අහන්නේ නැහැ කියන එක. ඉතින් ඒක ඔන් කරන් ඉක්මනට. හැමෝම ඔන් කරන් ඉන්න පුතේ. පේන්නේ. කො හරියට. තව ඉන්නවා. ඔබට හේතුව දැම්මද ඔයගොල්ලෝ? හමින්දි, මෙනුල්, තුලංසා, ෂෙනුදි, අලිෂා දාලා නැත්නම් දාලා තියෙන පුතේ. තෙහන්සා ඉන්නවා. තෙහන්සා මොකද පුතේ? camera is not working. පුතේ දිගටම හදා ගන්න බැරි හේතුවක් නම් signal issue එක තමයි. මට කියලා තියෙන්න ඕනේ පුතේ. හරිද? මට කලින් කියලා දැනුම් දීලා තියෙනවා. හරි. බලන්න පුතේ දැන් සමහර කට්ටිය ඔක දැන් 9 පිටිපස්සේ කෝ අර GNI කියන එක ඒකත් නැදෙන් දාගන්න යන්න එපා. හරිද? මම එදා කිව්වා. දැන් කමක් නැහැ. දැන් ලබන සතියේ ඔක්කොම මම බලනවා පුතේ. දැන් 100න් ඉන්න ඕනේ. පොඩි පොඩි දේවල් නේ. එහෙම අපිලිවල වෙන්න බෑ. අදට කමක් නැහැ. දැන් වෙනස් කරන්න යන්න එපා.
පේන්න ඉන්නකෝ. හරිද? එතකොට ඕලංගෙත් සමහර අය මම දැක්ක සමහර වෙලාවට ඔය කතා වෙනවා. හරි සමහර අය කියන යුනිවර්සිටි ක්ලාස් ෆීස් වැඩි අම්මෝ පළවෙනි සතියේ ගෙවන්න කියනවා. මාත් දැක්ක අර ගෲප් මේ Facebook එකේ තියෙනවා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ඔය විෂයන් ඔක්කොම රුපියල් 900යි. දැන් පොඩි ළමයිට තියෙන විෂයන් 12ම 900යි. කියන්නේ මාසෙට ඔක්කොටම. ඒ කියන්නේ පුතේ එක විෂයක් සාමාන්‍ය රුපියල් 60ක් 70ක් වගේ වෙන්නේ. 50ක් 60ක් විතර. මොන මාළු පාන් ගෙඩියක්වත් ගන්න බෑ ඒ ගානට. මොකද පන්තියක් ගන්න පුළුවන් කියන්නේ. යන්න ගමන් නැහැ ගිහිල්ලා බලන්න ඉතින්. අපිටත් පුළුවන් පුතේ ඒ ගානට කරන්න. හැබැයි මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එක ගලවලා ඔය චූටි වයිට් බෝඩ් කෑල්ලක් එල්ල ගන්න වෙනවා. ප්‍රොෆෙෂනල් කැමරාව ගලවලා ෆෝන් එකේ කැම් එකකින් කරන්න වෙනවා. හරිද? ෆයිබර් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක අයින් කරලා ෆෝන් එකෙන් හොට්ස්පොට් දාලා කරන්න වෙනවා. එම කරත හැකියි. හරිද? ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ව පේන්නෙත් නෑ, මාව පේන්නෙත් නෑ, මයික් ඔන් කරන්න දෙන්නෙත් නෑ. මම බෝඩ් එකේ ඉන්න කිසි දෙයක් පේන්නේ නෑ. බෑනේ පුතේනේ. ක්වොලිටි එකක් තියෙනවානේ වැඩ පිළිවෙල. ඊට පස්සේ WhatsApp එකෙන් තමයි හැම ගනුදෙනුවක්. රිසිට් එක දාන්නේ, ලින්ක් එක දාන්නේ, වීඩියෝස්. ඊට පස්සේ පරණ නේ ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ, බෑකප් එක නැති වුණා, ඩිලීට් වුණා කියලා ආයි මැනුවල් දදා ඉන්නවා. නෑනේ මෙතන ලස්සන සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ලින්ක් එක ගන්න, වීඩියෝ ටික අලුතෙන් එන හැම කෙනෙක්ටම පරණ වීඩියෝ ටික පිළිවෙලට බලන්න. මොනම ලස්සන පිළිවෙලක් තියෙන පුතේනේ. ඒක ලස්සනට අපි කරගෙන යමු. අපේ දැන් වයිට් බෝඩ් පාවිච්චි කරන ටීචර්ස්ලා පුතේ ලංකාවේ ගන්න තියෙන ලොකුම වයිට් බෝඩ් එක. හොඳම වයිට් බෝඩ් මාකර් එක. හරිද? හොඳම කැම් ඔය ඒගොල්ලොත් එහෙම. දෙන්න පුළුවන් උපරිම ක්වොලිටියෙන් දීලා පුතේ ඊට පස්සේ ඉතින් ගණන් ඔක්කොම හදලා බැලුවාම ඔය ගාන තමයි ඔය ගාන දෙන්න පුළුවන් බෙස්ට් ප්‍රයිස් එක. හරිද? පළවෙනි සතියේත් ගෙවන්න කියන්නේ පුතේ ලොකු හේතු ගොඩක් තියෙන නිසා ඒ විදිහට ගානට කරන්න. හරිනේ? රයිට් කොබන් පුතේ දැන් පේපර් ක්ලාස් එකෙත් පළවෙනි සයිඩ් එක හැදුවද ලස්සනට? කොබන් රේස් එකෙන් දාන්න බෑ. හදපු කට්ටිය අංකුව කව එකක් දාන්න ඊට අමතරව පිට කවරයක් දාන්න කියලා. පිට කවරෙන් නම් කමක් නැහැ. ෆස්ට් සයිඩ් එක ලස්සන ඩිසයින් කරාද කොබන්? කොබන් පුතේ. අවින්ද්‍යා කොබන් පුතේ. ෆස්ට් සයිඩ් එක පෙන්වන්න බෑ. සර් මම නික 2025 මේ ටික විතරයි දැන් මේ උඩින් 2025 හරිනේ. අතෙන් තමයි දැම්මේ. කමක් නැහැ 9 days පොඩියට. කවරේ දැම්මද? දාන්න ගමන්. තව නෑ සර් දාන්න ඕනේ. හරි. කොහොනිත් සෞභාග්‍ය කොබන් පුතේ පේපර් පොත 2025 O levels 9 days. good. තව එක දාන්න ගමන්ද? දාලා තියෙනවා. science paper revision book. යට science diagram එකක් තියෙනවා. science theory book. ටක්කාලා අඳුර ගන්න පුළුවන් theory පොත මොකක්ද paper පොත මොකක්ද කියලා. හරි පුතේ පෙන්නපු කට්ටිය low hand කරගන්න බෑ. right. okay. හිමාල් කොබන් පුතේ. 2025 9 days. අර එදා එක වගේ තමයි සර්. මොකද පුතේ? අර සර් ලාස්ට් වීක් වගේ තමයි සර් දෙකම ඒකෙම paper එකනේ. හරි. කව එක පෙන්න. සර් කවර් එක මෙතනට මේ මම එන්න ඕනේ. අර ෂොට් එක වහලා තිබ්බේ theory කියන එක. එකක් දාමු. කොබන් ගිහන්සික් කොබන් right 2025 all over 9 days eye surgeon ෂා surgeon උත් eye පුතේ නේ අස්සනයි good ආව එක දැම්මද පුතේ දාන ගම දාන්න ambition is to be eye surgeon right good අශේ කොබන් පුතේ 2025 all over 9 days target is what පුතේ එන්නේ software engineer what පුතේ software engineer good perfect කවරේ දැම්මද ඔව් සර් දැන් ඒකේ සයන්ස් මොන හරි ඩයග්‍රෑම් එකක් අලවන්න පුතේ හරි සර් ඔව් තව කවුද බලන්න අලීෂා බලන්න ස්මයිල් ෆේස් එක පේන්නේ background blur අයින් කරන්න පුළුවන් background image එක
පේනවද කොහොමද මම පේන්න බලන්න පුතේ අන්න ස්මයිල් ෆේස් එකක් ආයි පේ හරි රයිට් සයන්ස් තවුඩට උස්සන්න පුතේ කව එක පේන්නන්න බෑ කව එක දැම්මද ආවට පේන්නේ ස්මයිල් ෆේස් එක තමයි හැමතිස්සෙම එන්න රයිට් 9 9s good ස්මයිල් ෆේස් ලත් එක්ක බෑ නේ පුතේ රයිට් ඕකේ හරිද හරිද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වල අයින් කරන්න දන්නවද දන්නේ නැද්ද අයින් කරලා පෙන්වන්න බලන්න පුළුවන් ඔබ උපේන්ද්‍ර ලස්සන 3D art පුළුවන් නේ පුතාට 2025 O levels Abhiman Sir science අපිටදී ડોක්ටර් ලස්සනයි ඒක ලස්සනයි ඕකේ 3D වගේ තියෙන කව එක දැම්මද දාන ගම එකක් දාන්න උපේන්ද්‍ර science grade Abhiman Sir nice පුතේ perfect good fine ඔබ සමහර 2 නේ 2 නේ සහුහත් smart question with Abhiman smart question with Abhiman sir right ගියාද පුතේ හරි හරි බයි මොකක්ද උනා එක බලන්න හරිද හොඳයි ලස්සන දෙන්න බයි ඔබන් තිහන්සා ඔබන් පුතේ 2025 O level 9As යට මොකක්ද තියෙන්නේ target is CEO okay අවයි දැම්මද පුතේ දාන ගම නෑ සර් දාන ගම. video on කරගෙන ඉන්න ඔෂාන් ඔබ background blur අයින් කරන්න right 2025 O level 9As අවරේ දැම්මද දාන ගම නෑ සර් දාන ගම. right ඔබ කෙසන්දි ඔබන් පුතා ඉන්නවනේ ටෙස්ට් ටියුබ් එකක් තියාගෙන 9s දාලා ස්මාර්ට් සයන්ස් බ්ලොග් එකක් නැදලා තියෙනවා I want to be a scientist නේ scientist one day නේද yeah good mean ඔය හරි ලස්සනයි 2025 9s දාලා පළවෙනි කඩේීම ජය ගන්නවානේ කවරේ දැම්මද පුතේ නැද්ද දාන ගම තාම නෑ සර්. හරි ඒකනේ ඕක ඩිසයින් කරන්න වෙලා යනවා හරිද ඔකිත ඔබන් සර් මම අද මගේ ෆස්ට් ඩේ එක සර් මේක තමයි මම ප්‍රිපෙයාර් වෙලා ආවේ සර් මගේ book මම ආයෙත් book එක. ෆස්ට් ඩේ එක වෙලත් පුතා ප්‍රිපෙයාර් වෙලා ආවා ෂා හොඳයිනේ good perfect right nice first side එක දැම්ම cover එක දැම්මනේ ඔක්කොම හරි right හරිනේ අනිත් time මොකද වීඩියෝ on කරන් ඉන්න වීඩියෝ කරන්නේ බලන්න හැංගිලා ඉන්නකෝ වීඩියෝ on කරන්න දැන් කරන් එන්න ඕනේ මම එදත් කිව්වේ මම ආයි බලනවා ලබන සතියේ ආයි මේ දවස් ටිකේ තමයි දැන් පළවෙනි සතියේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් දෙවෙනි සතියේ පොඩි සහන කාලයක් LMS හදාගන්න පිට කවර දාගන්න පොත් දාගන්න ඔය තුන්වෙනි සතියේ හරියට ස්ට්‍රික්ට් බලනවා වැඩ හැමදේම right so today we are discussing the first lesson of the grade 10 class in the theory class right හොඳයි සමාන පව කට්ටයක් ඇවිල්ලා right බලන්න පුතේ okay right බලන්න පුතේ මම work book එක දාන්නම් ඔයගලන්ට මේකේ questions and answers තියෙනවා ඉක්මනටම පුතේ ළඟදීම work book එක ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් මම කියන්නම් දැම්ම නෙමෙයි අදිසියෙන් එපා කියන්න right so පුතේ now we are discussing the workbook මුලින්ම පුතේ paper revision පටන් ගත්ත ගමන් papers කරන්න බෑ මුලින්ම revision කරලා පාඩම් කරලා ප්‍රශ්න අහලා ඊට පස්සේ තමයි papers වලට පිළිවෙලට යන්නේ හරි right එතකොට okay බලන්නකෝ what is the last question we discussed today? Question number 8th 8th correct ඒඩ් සර්. yeah other 9th right so this is the first lesson today
මේ පොත මොකද්ද කොහොමද කියලා පුතේ ඔක්කොම ගිය සතියේ කිව්වා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අලුතෙන් ආපු අය කොහොමත් ඒ පළවෙනි වීඩියෝස් ටික බලන්න පුතේ. එතකොට තමයි හරියට අයිඩියා එකක් එන්නේ. අද කියන්නේ යන්නේ ආයෙ එකම එක රිපීට් වෙනවනේ. රෙකෝඩින් එක බලන්න අදම ආපු අය. එතකොට ඔක්කොම අහු වෙනවා පුතේ. එකයි තියෙන තව රෙකෝඩින්. අද තියරි මේ පේපර් පන්තියේ දෙවෙනි දවසේ තියරි පන්තියේ දෙකයි කරේ. ටක් ගාලේ රෙකෝඩින් ටික බලන්න. රෙකෝඩින් බැලුවා කියන්නේ ඉතින් ලයිව් හිටියා වගේ තමයි. හරි. Right. So unit 1 chemical basis of life. So today we discussed 8 questions no පුතේ. Today we have discussed the 9th one. පැති කීයද පුතේ ඔක්කොම ඩිසයින් දාලායි ඔක්කොම ඩිසයින් එක දැම්මද පුතා? අන්න තියරි එක දැම්මා. ඔබ 1 2 3 4 and half. 4 and half 5ම තියාගන්න පුතේ. පළවෙනි අර පැත්තේ ඩිසයින් එකටයි ඔක්කොටම CR පැති 5ක්. පැති 1 2 කියලා. අලුතෙන්ම ආපය CR පොතක් ඕනේද? ඔව්. නැත්නම් ඉඩමදි. CR පොතේ ඉඩමදි වෙනවා පළක් වෙලාවට. හරිද? පොඩි පොතක් හරි B5 හරි ගත්තොත් කොහොමත් මදි වෙනවා. theory පොතේද ලියන්නේ? නෑ. You have to maintain two separate books. One for the theory class and the other one for the paper revision class. Right? Okay. ලියන්න පුතේ black pen එකෙන් අදම ආපය පැති 5ක් තියලා 9 question එක. What පුතේ? Sorry. Say it again. ලියමු 9 question එක. What is monosaccharide? What is monosaccharide? Black pen එකෙන් ලියලා answers blue pen එකෙන් ලියමු. හරිද අලීෂා? ඉන්නවනේ? Right. So pen ඉන්නනේ හැම ඔෆ් කරන්නේ මට කියන්න නැතුව වීඩියෝ. Right, what is monosaccharide? Who can remember? Structural unit of carbohydrate. Yeah. කාලා කියන්න පුළුවන්. යන්නේ හොඳයි. ඒක කොහෙද කරේ? ටෙක්ස්ට් බුක් මේ තියරි ක්ලාස් එකේ කරා. කරේ නැති ඒවා. කරේ ටෙක්ස්ට් එකෙන් බලන් ඉන්න ඕන. එතන වැඩ කරන ළමයි. But we are discussing the biomolecules. Right? There are 4 biomolecules: carbohydrate, proteins, lipids, and nucleic acid. Then in first we are discussing about the first biomolecule, carbohydrate. So carbohydrate can be categorized into 3: monosaccharide, disaccharide, and polysaccharide. There are, because this is the lesson of we are learning this chemical basis of the living component, right? So monosaccharide mean one. So mono mean one. The combination of 2 monosaccharide, it produce disaccharide like this. Combination of many or 3 or more monosaccharide, it is known as polysaccharide. තුනක් හරි තුනකට වඩා හරි තියෙනවා නම් polysaccharide එක. mono, di, poly. So monosaccharide ම දෙකක් එකතු වෙලා තමයි මේ ටික හදන්නේ. මේ වගේ ඒවා ගොඩක් එකතු තමයි මේ ටික. So monosaccharide mean the structural unit of the carbohydrate. Carbohydrate වල තැනුම් මේක කියන්නේ. ඇයි හැමතැනම මේ ඩොට් ඉන්නේ monosaccharide. Okay? මේක අතින් පුතේ ලියන්න උත්තරේ. Monosaccharide is the structural unit of carbohydrate. හරිද පබසර? කො පෙන්නේ? උමන්දි සමාරා කරන්ට් එක ගියා කිව්වනේ පුතේ. Monosaccharide is the structural unit of carbohydrate. දැන්ම පාඩම් කරගන්න ලොකු දෙයක් නෑ. Monosaccharide is the structural unit of carbohydrate. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ ඊළඟ question එක black pen එකෙන් ලියමු. 10th one. What is the sweetest sugar? What is the sweetest sugar? Can man? Fructose. So fructose. නැත්නම් Fructose. Fructose මෙහෙම ලියන්න. Fructose. This is the sweetest sugar. අර තැන් වල තියෙන ඔක්කොම වැදගත් කරුණු එක තැනකට ගන්න එක කරන්නේ. නේ විශාලි? හයිනේ? Right. ඊට පස්සේ 11 what are disaccharides? What are disaccharides? Combination of 2 monosaccharides. Yeah, combination of 2 monosaccharide. එහෙම ලිව්වනම් ඇති.
ලියන්න පුතේ. Disaccharide කියන්නේ in part in combination of two monosaccharides. Combination of two monosaccharides. Right. පුතා සිංහල මීඩියම් ඩිෂාන් ගියාද? ඉන්නවද? ඔව්. ඩිෂාන් ගියාද පුතේ? ඔෆිස් එකට කෝල් එකක් දීලා හදාගන්න එක. හරි. So ඊට පස්සේ right 12 black pen. Write 3 examples for disaccharides. Write 3 examples for disaccharides. Write 3 examples for disaccharides. කියන්න බෑනේ. Maltose, sucrose, Maltose, sucrose, lactose. Maltose, sucrose, lactose. ලියන්න පුතේ. අලුතෙන් ආපු අය බය වෙන්න එපා. නරක වචනයක් කිව්වේ නෑ. හොඳ වචනයක් කිව්වේ. ලියගන්න. Maltose, sucrose, lactose. Maltose, sucrose, lactose. සර් අපව ප්‍රශ්න කියන්නකෝ. හරිද? Write 3 disaccharide. Examples for Write 3 disaccharide. examples for disaccharide. Write 3 examples for disaccharide. හරිද එහෙනම් සර්? ලිව්වනේ? ලිව්ව නේද? ඔව් සර්. මොකද එළිය අඩු වැඩි වෙන්නේ ස්ක්‍රීන් එකේ. අඩු වැඩි වෙන්නේ නැහැ. සර් ෆෝන් එකේ අවුලක්ද කොහෙද හදාගන්න ආ. ඕන එක. හරි. මම ඇහි බෝලෙන් පේනවා හැමෝගෙම නානේ. ඇහි බෝලෙන් පේනවා මාවද පේන්නේ නැද්ද කියලා. කන්නඩි දාන අයගේ හොඳට පේනවා. හරිද? අපි Okay. බව් අයියෝ. මම බව් හරි. right. okay. ඊට පස්සේ සර්ට තියෙන ඇහැක් නෙවෙයි අන්වීක්ෂයක්. right. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් write 3 examples for disaccharide ලිව්වනේ. ඊළඟ 13 ලියන්න. Write the formation of disaccharide as a word chemical equation. Write සර් the formation of disaccharide as a word chemical equation. අපි දෙකම එකට ලියන්න පුතේ. Yes, sir. ඒක example එක්ක ලියන්නකෝ ඒක. 13. Write the formation of disaccharides as a word chemical equation. 14 ලියන්න පුතේ දෙකම එකපාර ලියන්න. 14ක් ලියන්න. Write the formation of three main disaccharide. දෙකටම උත්තර එකපාර ලියමු. Write the formation of three main disaccharide types as word chemical equation. It's been examples, right? Write the formation of three main disaccharide types as word chemical equation. As word chemical equation. First, write the formation of disaccharide as a word chemical equation. Then, write the formation of three main disaccharide types as word chemical equation. As word chemical equation. Can I know the common formula or the common equation for the formation of disaccharide? monosaccharide plus monosaccharide Monosaccharide plus monosaccharide, then forming disaccharide disaccharide and water molecule. හරිද රානා? තේනුම් ජඩ ගන්න නැද්ද පුතේ? අද විතරක් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ලියමු පුතේ black pen එකකින් අපි එක ලියමු. monosaccharide. Monosaccharide plus monosaccharide. Then you have to use the double arrow. Disaccharide plus water. So this is the common formula. Put the answer for the 11th, 13th question. Write the formation of disaccharide as word equation. Monosaccharide plus monosaccharide, and it forming disaccharide and water. නේද ඔකිට? Okay, no? Yes, sir. Okay, sir. Then you have to write the examples. You know that the three disaccharide, you have to write how they form. Maltose, sucrose and lactose. ඒ තුනම හදන්න පුතේ glucose ඕනේ වෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේක පොඩි pattern එකක් තියෙනවා.
පල්ලයට ග්ලූකෝස් කියත හැකි. So glucose. තව I glucose. ඊට I glucose. then plus කොහොම එනවා? එතන double arrow එක එනවා. glucose plus glucose forming maltose. Maltose. Maltose and water molecule. So water. Then glucose plus fructose. Sucrose plus water. Sucrose plus water. Then glucose plus galactose. Lactose plus water. Yeah, galactose එකේ G එක කැපෙනවා පුතේ. එතකොට එනවා lactose plus water. එයාගන්න පුතේ. මොකද පුතේ ඇත්ත දාන්නේ? බෑ. Okay. ඉවනේ මතකයි නේද මේක ලොකු දෙයක් නේ. හරි. හරිනේ ලිව්වනේ තිහන්ස. හරිනේ. sir. right. අලිෂා තියෙන දෙයක්ක් දාන්න. දැම්ම මතක තියාගන්න ලොකු දෙයක් නෑනේ. ලිව්වද දනෝජ? ඕකේ. අපුතේ. හිම්සාර ඉවරයි. ඔව්. පැන්සිලෙන් ලියන්නේ. පැන්සිලෙන්ද පුතා ලියන්නේ පුතේ? You are using pencil? Yes, sir. Why? What about the pen? Sir, මම පස්සේ join වුණේ ටිකකට. ඒ පරක් ඉතිපුතේ අලුතෙන්ද අද දාවේ පළවෙනි දවසේ? ඔව් සර්. පුතා CR පොතක් තියෙනවද අලුත් එකක්? ඔව් සර්. එහෙනම් පුතේ ඉඳ තියලා ලියමු ආයි පෑනෙන් ලියන්නේ පොතක් ලියපු අපි දැන්. අද මම ඉඳ පැති පහක් තියලා පුතේ ඊළඟ ඉඳන් ලියා ගන්න. CR පැති පහක් තියලා පෑනෙන්ම ලියමු. රෙකෝඩින් ටික බලන්න ඈ. ඔව් සර්. පැති පහක් තියාගන්න. Okay sir. Okay. හරිද? right okay දැන් ඉතුරු වෙලාව තියෙනයි පුතේ පාඩම් කරගන්න. පාඩම් නම් ඉතින් ඉෂුව එකක් නෑ. පාඩම් මම දැක්ක ගොඩක් අයට පැටර්න් එකනේ තියෙන පුතේනේ. ඔයගොල්ලන් දැන් මොනොසැකරයිඩ් තුන මතකයි නම් ඒ තුන මෙතනින් පිළිවෙලට ලිව්වත් හරි. glucose, fructose, galactose. මේ පැත්තෙන් ඩයිසැකරයිඩ් ටික. maltose, sucrose, lactose. අතන ඉතින් ඔක්කොටම එන්නේ glucose, අතන water. right. ඊට පස්සේ 15 black pen එකෙන් what is the carbohydrate type in seeds? What is the carbohydrate type in seeds? What is the carbohydrate type in seeds? So what is the carbohydrate type in seeds today? Polysaccharide. Maltose. ඒක අර වගුවේ තිබ්බ පුතේ තනින් තන තියෙන ඒවා දැන් ලස්සනට එක තැනකට ගන්නවා. වැඩ බැරි වෙන්න බෑ උත්තර කරලා Excuse හරි. me, sir. ඔව් පුතේ. Sir, starch නෙමේද? නෑ. ඒක ඒක මට ස්ටාර්ච් තේරෙන්නේ නැහැ sir. ඉතින් seeds කියන්නේ plants වල තියෙන දෙයක්නේ. ඒක crystal shape එකෙත් නෙමෙයි නම් sweet උත් නෙමෙයි නම් තාචුත් තියෙනවා පුතේ. හැබැයි මොල්ටෝස් තමයි වැඩිපුර මේ සීඩ්ස් කිව්වම ගොඩක් අය පුතේ ඇට වර්ග කිව්වම ඔව්. right? සීඩ්. තාචුත් තියෙනවා නැත්තේ නේ. වැඩිපුර තියෙන්නේ මොල්ටෝස්. right? sir එතකොට ලියන්න ඕන maltose කියලා නේ එතනට. මොකද පුතේ? එතකොට sir එතකොට answer එක maltose ද? තේරුණේ? එතකොට ආයි කියන්න පුතේ. answer එක maltose ද question එකට? මොල්ටෝස් පුතේ. මොල්ටෝස්. නේ? මොල්ට්. හරි sir, thank you. ඇට වලින් හදන ගොඩක් ඒවා තියෙන පුතේ මොල්ට් කියලා නම ඉවර වෙන්නේ. මේ මොල්ට් ඉඳ. Nest mold. අන්න කිව්වා ඉතින්. බොන්න එපා හොඳ නෑ හරි.
තිබ්බට ඒවා එක එක කෙමිකල්ස් දාන අනේ මෝල් නෙමෙයි තියෙන්නේ. වෙනස් තමට හොඳ නැද්ද? සර් පාම් ඔයිල් දානවා නේ සර්. ඈ ඔව් එක එක ඒවා තියෙනවා ඉතින්. අපි පරිස්සමෙන් ඒක පුතේ කන්න හොඳ නැති කෑම ලංකාවේ තියෙන වෙනම දවසක් දාලා කතා කරත හැකි. කතා කරමු දවසක්. දවසක් දාගමු. ඒකේ වැඩසටහන් තියෙනවා ඉස්සරහට කියන්නම් මම. හරි. හයිනේ රයිට්. ඊට පස්සේ පුතේ ලියමු ලියන්න 16 16th one. What is the carbohydrate type in normal sugar? What is the carbohydrate type in normal sugar? Sucrose. Sucrose. නේ ගෙදර සීනි බෝතලේ තියෙන ඒවා. තමයි දක්වන්නේ නුඹේ කටෙත් පස් මගේ කටෙත් පස් කියලා කවුද කෑවේ? Sucrose. පිනෝකියෝ තමයි කෑවේ එහෙමයි. අන්දරේ. එසි සාමාන්‍ය සීනි තමයි පුතේ. සාමාන්‍ය සීනි වලට කියන scientific name එක තමයි sucrose and that is a disaccharide. But in glucose is a monosaccharide. Right? So sucrose. නම විතරයි මාරු වෙලා right? Okay. ඊට පස්සේ 17. What is the carbohydrate type in phloem sap? What is the Sucrose. carbohydrate? That also same putte sucrose. What is the carbohydrate type in phloem sap? There are two tubes in the plants. One is transporting water and minerals and the other one is transporting food. So the name of that tube which transporting food is phloem. So the liquid inside the phloem is known as phloem sap and the chemical inside the phloem sap is fructose, නෙමෙයි sucrose. හරියට නේද? ඉතින් කාගේද මේ දෙවෙනි ගත්තද දැන්? මම දැන් මම දැන් ඇතුළට ඉන්න බෑ. බලන්න ඔක තියෙන්නේ. නැද්ද දැන්? Can you repeat the answer again? පෙන් එකට දාගන්න නැත්නම් කමන්නේ. Excuse me, sir. sucrose පුතේ. sucrose. sucrose. හරි. බලන්න. එතකොට ඊළඟ එක ලියන්න පුතේ 18. Write the monosaccharide and disaccharide in dairy products. Write the monosaccharide and Lactose. ලැක්ටෝස්. Yeah, lactose. That is the disaccharide. What is the monosaccharide? Galactose. Galactose. Write the monosaccharide and disaccharide type in dairy products. So write පුතේ monosaccharide එකක් දාලා dash එකක් දාලා ලියන්න galactose, disaccharide, lactose. හරිද පන්සිලු? monosaccharide තමයි galactose එක, disaccharide එක තමයි lactose. Both are in dairy products. Got galactose and lactose. Okay, Rana? Still writing, no? Right. The Hafeel නැද්ද? Hafeel. නුවරාවස. ඔය පුතේ දන්නේ නැහැ. නුවරාවස. දුවලාව? නුවරා. නුවරා. කැන්තිවතා. වත් ඉන්න නුවරද? ඔව් සර්. මේ ආයේ දැන්. මොකද එයාත් ඔහෙද ඉන්නේ? නෑ එයා ඉන්නේ මාතලේ මං ඉන්නේ කැන්දියට. Right. Okay. හරිද පුතේ රණා මයික් ඔන් වෙලා. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න. 19th. What is polysaccharide? What is Polymerization of large number of monosaccharides. Large number of monosaccharides. තස්මික පුතේ පේන්නේ? Alisha, I can't see you. Chenule, Tehansa. They on කරන් ඉන්න ඔෆ් කරන්න එපා මට කියන්න නේද? කියන්න මෙහෙම. හරි. So what is polysaccharide? We know that three or more monosaccharide combined together it form polysaccharide, right? So you can write here with this word, right? So monosaccharide are repeating
in the polysaccharides. Same structure. නිකන් අර පබළු මාලයක පබළු වගේ. monosaccharide 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 විදිහට එකම දේ repeat වෙනවා. එකම දේ repeat වෙවි හදනවට කියනවා polymerization. Right? So right polymerization of ලියපුතේ විද්‍යානි polymerization of large number of monosaccharide polymerization of a large number of monosaccharide polymerization of large question number කීයද? අපේ number number එකද පුතේ ඔව්. 19 19 පුතේ polymerization of a large number of monosaccharide is known as polysaccharide. Polymerization of a large number of monosaccharide. Polymerization of large number of monosaccharide. Okay, Satyani. Rana? Yes? The combination of 2 or more monosaccharides කිව්වත් හරිනේ. It 2 නෙවෙයි 3 or more. 2 නම් disaccharide. 3 or more කිව්වනම් ඒත් කමක් නැහැ. Right. ඊට පස්සේ polymerization කියන වචනේ ටාගට් කරලා මාක් දුන්නොත් එම් ගොඩක් යාර එහෙම දෙනවා මේ වචනේ තියෙන්නේ මොනේ කියලා. ඒ නිසා කෝකටත් polymerization කියලා කියන එක හොඳයි පුතේ. ඒක කියන polymerization of 3 or more monosaccharide කිව්වනම් හරි. Right. ඊට පස්සේ 20th. What is the carbohydrate type in plant cell wall? What is the carbohydrate Cellulose. type in Cellulose. plant cell wall? That is cellulose. Cellulose. Right? Carbohydrate type in plant cell wall is cellulose. The cell wall of plant cell. හරිද චෙනුදි? ඉවනේ? Sir, can you repeat the question again? Yes, පුතේ. What is the carbohydrate type in plant cell wall? Plant cell wall. So you had to write cellulose. Right. ඊට පස්සේ 21st, right පුතේ. What is the type of carbohydrate? What is the type of carbohydrate? What is the type of carbohydrate that stores in animal bodies? What is the type of 21st? What is the type of carbohydrate that stores in animal bodies and plant bodies? Yeah, starch. Animal bodies is what? Animal bodies, that is glycogen. Plant body, starch. What is type of carbohydrate stored in the animal? So right put the animal kya daliyan glycogen. Plant kya daliyan put starch. Glycogen and starch. Right. හරිද පුතේ මිහිල් මිහිලි okay no? Yes, sir. Yes. Okay. ඊට පස්සේ මෙහෙම ලියමු පුතේ. දැන් අපෙන් පුතේ so there are extra or more nutritions of the foods, right, which we consume. So we have to store them, right, to use in future. හදිසියේ කෑම නැතුව හිටියොත් ඒ වගේ ආයි පාවිච්චි කරන්න මොනවා වෙනවද? වැඩිපුර තියෙන ටික. Right, we have to store the excess, right, in our body. But we have to convert them into special chemicals, right? ඒ කියන්නේ එහෙම ස්ටෝර් කරන්නත් පුතේ හැම જાතියෙම බෑ. ඒක සවුත් වෙන්නේ නැතුව ගබඩා වෙන්න ඕනේ. So the type of the storage in material of animal is glycogen, plant is starch. නිසා හැම කෑම જાතියම පුතේ වැඩිපුර තියෙනවා අපේ ඇඟ ඇතුලේ glycogen කියලා තමයි ස්ටෝර් කරලා තියෙන්නේ. කොහෙද තියෙන්නේ? Liver and
මොකක්ද තිබ්බේ? liver and tissues. Muscle. නෑ muscles. liver and muscles. අක්මාවෙයි පේශි වලයි. නේද වන්දි? මතකයිනේ? right. ඊට පස්සේ ලියන්නේ 22 explain starch test. Explain starch test. Explain starch test. සර් Yes. මේ ස්ටාර්ච් ටෙස්ට් එක වань මේ නිකන් එක්ස්ප්ලেইন කරලා ලියනවද ඕන නිකන් අදිනවද? දෙකම. හොඳයිනේ? කමක් නෑ ප්‍රශ්නයක් නෑ සර්. කමක් නෑ දුකක් නෑ සර්. අඳින්නත් ඕනනේ. අවුලක් නෑ සර්. අවුලක් නෑ ලොකු දෙයක් නෑ ලේසි. හරිද? right. මම start test එක කොහොමද කරේ? ඊයේ සතියේ කරේ ඒකද? සර් ඔව් කොහොමද කරේ කියන්න බෑ මතකේ. start test එක. අයඩින් ටිකක් ටිකක් අරගෙන You have to add අරගෙන Bit of iodine to a starchy food. yeah, starchy food. Then what we can observe? We can see it turns to purplish blue color. It turn into purplish blue color. Only with carbo starch. Right? Okay. මේව කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ලියමු පුතේ answer එක පොඩි දෙයක් තියෙන ලියන්න. මෙහෙම ලියන්න. Add a drop of iodine solution. මෙහෙම ලියමු පුතේ. Add a yellow brown. Add a drop of yellow brown iodine solution. Add a drop of yellow brown kahadunu iodine solution. සර් Just say yellow brown රෙඩිෂ් බ්‍රවුන් නෙමෙයිද? reddish brown පුළුවන් පුතේ දෙකම තියෙනවා. reddish brown / yellow brown solution onto the starch food. Onto the starch. මොලෙන් නම් කියන්න ලියා ගන්න බැරි වුණා. Add a drop of yellow brown iodine solution onto the starch food. Onto the starch food. ලියන්න පුතේ. Next blue color point. Purplish blue color. ලියමු හැමෝම ලියන්න. Purplish blue color appears with starch food. Purplish blue color appears with starch food. Simple experiment putte. Just you need to add a chemical. Then you can have to observe the color change and you can get the conclusion. Only that. And here අපිට ඒක කරන්න තියනවාද පොතේ? ඒ කියන්නේ මේ අර අපි කලින් ප්‍රැක්ටිකල් කරා වගේ. ඔව් පුතේ. ඒ කියන්නේ කරන්න අයඩින් හොයාගන්න ඕනේ ඒකයි. අයඩින් හොයාගන්න පුළුවන් නම් කරත හැකියි. සර් කොහෙන් වගේද ගන්න පුළුවන්? කෙමිකල්ස් ගන්න එක තමයි ප්‍රශ්නේ. කෙමිකල් හැමෝටම දෙන්නෙත් නෑ. අයඩින් වගේ නම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. දාලා බලන්න පුළුවන් පාන් කෑල්ලක් අරගෙන. අඳින්න බලන්න. ටිකක් අර ප්‍රැක්ටිකල් එක්සෑම් එකක් නැති නිසා ඔයගලන්ට බඩු එහෙම ගන්න නෑ. එක්සෑම් එකේම තිබ්බනම් හැම බුක් ෂොප් එකකම තියෙනවා. and again this one is converted to purplish blue. ගොඩක් වෙලා ගන්න එපා ඉක්මනට අඳින්න. So iodine මේක reddish brown වෙන්නත් පුළුවන් yellow brown වෙන්නත් පුළුවන් එකම හරි. starch food in purplish blue.
හරිද දනුජ? දිනවනේ? ඔව් සර්. හ්ම්. සර් ඔව් පුතේ. සර් මේ පර්පලිෂ් ග්ලෝ එකට එතන හැදෙන කෙමිකල් එක ස්ටාර්ච් වෙයි මේ අයඩින් එකතු වෙලා ඒකට මොකක් කර නමක් තියෙනවද? නෑ ඒකට නමක් එන්නේ නෑ පුතේ. ආච්චු ඒකට කල එකක් තමයි එන්නේ. නමක් කියන එකක් තියෙනවා අර බයෝරේට් ටෙස්ට් එකට තියෙනවා. ඒකේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කොපර් සල්ෆේට් වලටයි තමයි බයෝරේට් කියලා කියන්නේ. හයිනේ? රයිට් ගුඩ්. දැන් ඩයග්‍රෑම්ස් තමයි පුතේ ඔළුවට මතක තියාගන්න පුළුවන්. පස්සේ මේ ඩයග්‍රෑම් එක මතකයි නම් you can convert the diagram into words and then you can write the answer. Right? Okay. Fine, පුතේ. Bye. අපිට chat එක දාමු දැන්. I have a bad connection. අලුත් LMS එක ආවද? තාම නෑ පුතේ ළඟදිම එන. එන ගමන් තාම. right. හරි. bye. සර් කලින් ලෙඩ වෙලාද හිටියේ? නෑ පුතේ. ඇයි ලෙඩ Sir, පාටයි? diagram එක චුට්ටක් දාන්න. සර්ගේ කලින් පෝස්ට් එකක් දැක්කම මට එහෙම හිතුණා. කලින් post එකක් කියන්නේ පුතේ. يعني කලින් හදපු අර ස්මාර්ට් සයන්ස් එකක හදපු කලින් අවුරුද්දක හදපු පෝස්ට් එකක්. කලින් අවුරුද්දේ. ඔව් එදා 2021කටත් කලින් මං හිතන්නේ. එහෙමද? ඒ ඉන්න විදිහයි දැන් ඉන්න විදිහ දැක්කම වෙනසක් තියෙනවා. වෙනසක් තියෙනද අවුරුදු දෙකක් පරණ පුතේ. වෙනසක් ඇති. නෑ ඒක මම පස්සේ කියන්න සර් WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාලා. ආ දාන්න. Thank you, sir. okay. හරිද ශ්වේත ඇඟිල්ල මොකද උනේ? ඔය පුතේ කූස කෑවද? ඉක්මනට සනීප වෙන්නේ හරිද? right. බලන්නකෝ. බලන්න පුතේ. හැබැයි අයඩීන් ටෙස්ට් කියලා කියනවා පුතේ කෙලින්ම. හරි. බලන්න පුතේ මේ අයඩීන් ටෙස්ට් එක මේ SL ඇකඩමික් කියන YouTube channel එක ඔයගොල්ලෝ කියලා බලන්න පුතේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ තියෙන ගොඩාක් ප්‍රැක්ටිකල් ලස්සනට පෙන්නනවා. බලන්න ඒක. the academic right බලන්න පුතේ starch test බලන්න අයඩීන් තියෙනවා බත් ටිකක් තියෙනවා. here brown color yellow brown or reddish brown and it is turned into purplish blue. ඒකේ black color එකක් මේක එන්නේ. තියරි ක්ලාස් එකේ බැලුවා නේද? ඔව් වෙන්නවා. මේ black එකක් එන්නේ පුතේ නමුත් ඉතින් අපේ පොතේ තියෙන purplish එතකොට black blue එන්නේ කමක් නැහැ. purplish blue කියලා මතක තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඔය අලගෙඩි එකට දාන්න. හරිද? then we can observe the color change with the iodine. හොඳටම එන්නේ නැහැ පුතේ. because of the cell wall of the cells. Plant cells have the cover that is known as cell wall. First we had to break down the cell wall. නිසා පුතේ මේක තම්බලා ගත්තා නම් ඔමීට වඩා හොඳට color change එක බලන්න තිබ්බා. මේ තම්බපු නැති අලගෙඩිය. ඒකයි ඉච්චර පේන්නේ නැත්තේ. ඒ ටිකක් වෙලා ගියාම පේනවා පුතේ. because iodine should mix with the starch no. එයාට cell wall එකේ හින්දා iodine එකට ඇතුළට යන්න දෙන්නේ නැහැ. plant cells වලට. එකක් යනවා. ඒ පුතේ solution of starch හරි පාම් පිටි ටිකක් දිය කළා වගේ ගන්න පුළුවන්. then it is also turning to purplish blue. Right. පොඩ්ඩක් mix කරාම තා හොඳට පේනවා.
දැන් අමතක වෙන්න බෑ හොඳේ. දැන් දෙපාරක් ලියලා දෙපාරක් බලලා ආයෙ අමතක වෙනවා නම් පුතේ වැඩක් නෑ. හරි. Right. Just you need to add a few drops of iodine onto the starch food. Then we can observe purplish blue. But only with the starch. ඔගොල්ලෝ සීනි වලට දැම්මොත්, glucose වලට දැම්මොත්, proteins වලට දැම්මොත්, you cannot observe the color change. Right? හරිද මායා? Okay no? හරිද හංස? නිදිමත නෑනේ? නෑනේ? නෑ සර්. ඔව්. හරි. උපේන්ද්‍ර පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ? මෙනුල්, අලීෂා, සමාරා කො ලියන්න ඊළඟ එක. right මේව ලියන්න. Third. Explain the test for glucose. 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 කාටද පුළුවන් explain කරන්න? ඔබ press එකෙන් දාන්න බෑ. Explain the test for glucose. මතකෙන් පොත් බලන්න නැතුව. Without referring the book. Explain the test for glucose. press එකෙන් දාන්න බෑ. කොහොමද කරන්න කියලා කියන්න බෑ පුතේ. The answer. First, we should take the solution of glucose, which is obtained to a test tube. Then we should add a few drops of Benedict solution to the above solution added. Then it is immersed in a water bath and heated, and we can see the color observations as blue, green, yellow, orange, and finally it turns to big red precipitate. හොඳයි පුතේ ඔක්කොම කිව්වනේ. එහෙමයි. හරි. අන්නේව ඩක් ගාලා කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරිද? Thank you, sir. Good. Perfect. තව කවුද ඉන්නේ කියන්න ඩක් ගාලා? හරි. අවින්දයත් පුළුවන්. කියන්න බෑ. First, we create a solution by mixing water and glucose. Then we add a few drops of Benedict solution. පොත Then- බලන්න කියන්නේ. No, sir. Okay. Next, we immerse it in a water bath and get heated it. Then you can see the color change from blue to green, green to green yellow, green yellow to orange, and finally brick red precipitate. Precipitate. Good. Right. හැමෝම ඩක් ගාලා මතකයෙන් කියන්න ඕනේ පුතේ. මම අහනවා දැන් අත නිකන් තිබ්බේ. rehearsal එක. හරිද? පට ගාලා කියන් යන්න ඕනේ. ආයි ලබන සතියේදී පුතේ මං කිව්වේ දැන් අද 17 තාම 14යි සති දෙකක් වගේ ඉන්නේ. අලුත් අවුරුද්ද පටන් ගත්ත විතරයි. grade 10 classes වල තාම පරිම චුට්ටයි කරලා තියෙන්නේ. ඒතර ඕගොල්ලෝ මේ දවස් ටිකෙත් පාඩම් කරලා නැත්නම් බලාපොරොත්තු තියාගන්න බෑ ඉස්සරහට කරයි කියලා. නේ? ඉතින් ඕනම කෙනෙක් අලුත් අවුරුද්දේ ලෑස්තිනේ ඕන දෙයකට අලුතෙන් පාඩම් කරන්න නේ ෆ්‍රෙෂ් එකේ. ඒතර එහෙම ෆ්‍රෙෂ් එකක් තිබිලත් නේ. එහෙම අලුත් ගතියක් තිබිලත් කරේ නැත්නම් ප්‍රශ්නයක්. ලබන සතිය බලන්න මම මේ දවස් ටිකේ මුකුත් එහෙම හොයන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ අහනවා නම් කියලා පාඩම් කරේ නැද්ද? ඔයා කවුරු වෙන්නද හදන්නේ? හරිද කියලා අහනවා ඈ. නෝන්ඩි වෙන්නේ හොඳේ. පාඩම් කරන් එන්නේ ලබන ඉරිදා එද්දි. තාම හරියටම ක්ලාස් එක පටන් ගත්තේ නැහැ පුතේ. හරි. තාම දෙවෙනි දවසේනේ හරිද? LMS එක ගැන කියනවා පොඩි දේවල් කීකේ ඉන්නවා. ඉරිදා එන්නකෝ ආයි එතකොට තේරෙයි. හරි. ඊට පස්සේ ලියමු ඊළඟ එක. ලියවද? ඔව්නේ. question එක ලියුවානේ. Right now we have write the answer. First පුතේ ලියමු. මෙහෙම ලියන්නකෝ. අපි කෙටියෙන් ලියමු. මෙහෙම ලියන්න පුතේ blue color point and write. Add the solution of glucose and add the solution of glucose and add the solution of glucose and Benedict solution. Add a solution of glucose and Benedict solution into a test tube. Benedict solution into a test tube. Benedict solution into a test tube.
Okay, Alisha. කියන්නකෝ. Add a solution of glucose and Benedict solution into a test tube. Benedict solution into a test tube. හරිද පුතේ? ඔව්. Benedict නිල් පාටයි glucose colorless. හැබැයි දෙකම mix කරාම ඒකත් දෙකම නිල් පාට වෙනවා. test tube එකකට දාගන්න. ලේසි මේක. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ then immerse the test tube in a water bath. Immerse the test tube in a water bath and heat it. Water bath and heat it. Water bath and heat it. ඔය පේන්නේ පුතේ ඔන්න ආයි video off කරගෙන කට්ටිය. වෙන්ද video එක water bath and heat it. Right. ඊට පස්සේ ලියන්න මෙහෙම following color change can be observed. Following color changes can be observed. Following color changes can be observed. Okay, Himal. Following color changes can be observed. ලියමු පුතේ ඊට අදලා ලියන්න පල්ලෙහෙන් blue, green yellow, orange, brick red, precipitate. Brick red, precipitate. Brick red, precipitate. දැන් මේක ඉන්නවනේ පුතේ. blur වෙලා පේන්නේ මට ඉන්නවද? කොහෙද ඉන්නා? Okay. මූණ පේන්නේ නැහනේ. මැදට කරගන්න පුතේ මූණ මැදට හදාගන්න කැමරාව. දැන් මට පේන්නේ නැහැ. කැමරාව හරගත්තා නම් හරි පුතේ. හරවන්න වෙයි. හරවන්න පුළුවන්. තා ටිකක් වමට. Okay. So only this. Right. ගොඩාක් දේවල් නැහැ පුතේ. හරි පොඩි දෙයක් තියෙනවා. බලන්න පුතේ අඳින්න බලන්න ටක් ගාලා ගොඩක් වෙලා ගන්න නැතුව. මාත් එක්කම අඳිමු. We need a tripod. මම අඳින්න මාත් එක්ක අඳින්න වෙලා ගන්න. Right, so test tube Benedict sucrose plus Benedict solution inside it, water, beaker, tripod, Bunsen burner, test tube. දැන් තියෙන පුතේ Benedict plus glucose solution, then water, beaker,
tripod, Bunsen bird. හරිද දහම්? Okay. Okay. Right. හරි. බලන්න පුතේ. Sir, පොඩ්ඩක් තියන්න ඕන. මට අඳි. ඩාක් වෙලා ගන්න එපා. පාඩම් කරගන්න ලොකු දෙයක් නෑනේ පුතේ. First you need to take a solution of glucose, then you have to add blue colored Benedict into it, then you have to supply heat by using the water bath. And you can observe the color change. Blue, green, green yellow, orange, brick red, precipitate. Only that. Fine. Right. Kita ඉන්නවනේ පුතේ. හිමාල්, එනුදී, ඉහන්ස කොහෙද ගියේ? විශාලි. කො? ඒකම නෑ පාර. පේන්නේ ඉහන්ස dinner time ද? ඔව් සර්. කොහොමද හරියට කිව්වේ? කන්න පුතේ පේන්න කන්න. එනුදී පුතේ dinner time ද? නමුත් ඒ ලුසේනා. සර් කොහොමද සර් නිකන් බලාගෙන හිටියා වගේ කියන්නේ? දන්නවා පුතේ. කෑම ලොකුයි කියලා දන්නවා. එහෙම නෑ කන්න. එහෙම දෙයක් නෑ මේ කෑ ගහනවා කෑම කන්නේ කන්න කියන්නේ. ගන්න කන්න මගේ කන්න කෑවට කමන්නේ මන්න එක තව ගොඩක් අය කනවා. කන්න පුළුවන් කන්න පුතේ. ස්ටෙප් එකේ කන්න අවුලක් නෑ. වීඩියෝ එක ගන්න නැතුව කන්න ඕනේ හැබැයි. හරි. දැන් අපිට කෙල හරි ගිලින්න පුළුවන් නෑ. රයිට්. ඕකේ. ඊට පස්සේ බලන්න ඒකට කියන පුතේ බෙනඩික්ට් ටෙස්ට් කියලාම කෙලින්ම කියනවා. දැන් අරක අයඩින් ටෙස්ට් කිව්වේ ඇයි අයඩින් දාන්න නිසා මේක බෙනඩික්ට් ටෙස්ට් කියලා කියන්න පුළුවන්. බලන්න පුතේ here tripod and a net right on it. So there is a water beaker, glucose solution, colorless. Then sucrose solution, that also colorless. Benedict here, blue color solution. Okay. Then one is sucrose and the other one is glucose. Sucrose සාමාන්‍ය සීනි අනික glucose තියෙනවා. Color change එක වෙන්නේ පුතේ glucose වල විතරයි. Then you can add it. You can supply heat. But the color change කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා first blue color. The original color of the Benedict, but it changed the color with glucose. මේකේ තියෙන sucrose, මේකේ glucose. එහෙනම් මේක ඔය වෙනස් වෙගෙන ඉන්නේ පුතේ පාට පේනවා. ටික ටික වෙනස් වෙනවා. නිල් පාට, කොළ පාට වෙනවා. සමහර වෙලාවට තැඹිලිත් චුට්ට චුට්ට හැදිලා වගේ පේනවා. ඒක හැදෙනවා පුතේ. ගඩස් ගාලා පාට මාරු වෙන්නේ නැහැ පුතේ මැජික් වගේ. කලර් මික්ස් වෙවි තමයි මාරු වෙන්නේ. හොඳට බලන්න. ඊපස්සේ yellow එන්න පුළුවන් නැත්නම් green yellow. බලන් ඉන්නේ.
හරිනේ නිහාර. okay නෝ? right. ඊට පස්සේ orange. දැන් ටිකක් orange වගේ තමයිනේ. orange යට පාට යට කහ පාටයි දැන් උඩ ටිකක් orange වෙනවා. නේ දනිෂ්? okay. මේක වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? because this is sucrose. නේ? how to take the color change with the in the sucrose පුතේ? ආවතේ? කියන්න බෑ. මේකෙත් color change එකක් ගන්නෙ කොහොමද? කියන්නේ? තව තම්බනවා. what? We should. තව තම්බනවා. තව තම්බනවා. Sir, method එකද ගන්නේ ටෙස්ට් එකද? නෑ නෑ මං අහන්නේ මේ sucrose වල color change එකක් ගන්නෙ කොහොමද? එකලේ කෝල් කරත් හරියද? තේරීම පොඩ්ඩක් ඕන මේ. සේරාගේ කූල් අම්බලා කරන ප්‍රශ්නද? තීරපත්‍ය කලේ ඒ sulfuric acid ටිකකුත් දාන්න. yeah ඒකට ඊළඟ experiment එක you have to add a few drops of any acid sulfuric acid then you can add a few drop of sodium hydroxide and neutralize it then again it change the color පුතේ. හැබැයි ඒකම ගන්නත් බෑ අපි අලුත්ම එකක් ගන්න ඕනි පුතේ ඒකට. දැන් මම precipitate ගන්න විදිය ඕක ෆිල්ටර් පේපර් එකකින් පෙරුවාම තමයි ටිකක් හොඳටම පේන්නේ අපි ටිකයිනේ ගත්තේ පුතේ. ඒක ගොඩාක් එන්නේ නෑ. යාන්තම් කුඩු කුඩු වගේ තියෙනවා. පුතේ. right. නොම ටිකක් තියෙනවා. බලන්නකෝ. okay. right. එකත් හරි ඈ. ඊළඟ එක ලියමු පුතේ. ලියන්න 24. Explain the test for sucrose. Explain the test for sucrose. Explain the test for sucrose. විද්‍යානි ඉන්නවනේ පුතේ ෂෙනුදි මොකක් ඔය වතින්න පේන්නේ. Explain the test for sucrose. Who can explain it? ඒකම තමයි. කාටද පුළුවන්? තහංසා අවින්ද්‍යා. තහංස කියන්න බලන්න. A sucrose solution is obtained to a test tube and we add a few drops of Benedict solution. Benedict solution, yes. Can I Excuse me, sir, I have a signal problem, so can I just turn off my video and explain it? okay, can I Thank you, sir. දැන් කියන්න උත්තරේ. First we take sucrose solution to a test tube, then we add a few drops of Benedict solution to it. Then the test tube is immersed in water bathed and heated, but we can see no color change, and we add few drops of diluted sulfuric acid to a freshly prepared sugar solution and we heat it, and next we add a few drops of Benedict solution and we can see the color change as blue, green yellow, orange and brick red precipitate. okay පුතේ. දැන් mic off කරලා පේන්නේ බෑ. පේනින්ද? අත්කොබ නවින්ද කියන්න බෑ. First, we create a small sample of sucrose solution. Then we add a few drops of Benedict solution, and like the glucose solution, we heat it up, but there is no color change. So we add a few drops of diluted sulfuric acid, and then to the freshly made sugar solution and heat it. Next, we add a few more drops of Benedict solution, and you can observe the color change from blue to green, and then green yellow, then to orange, and finally red brick precipitate. good. all right. ඉන්නවනේ ඔක්කොමලා ඔබ පේන්නේ. හරි. පේන්නේ ඉන්නවනේ. හරිද? okay. පේන්නේ ඉන්න පුතේ. අයිනේ ඔක්කොමලා ඉන්නවනේ. හරිද? කවුද පුතේ ඉන්නේ පිටිපස්සේ? තාගේ පොඩි version එකනේ. පුතේ කොබන් පුතත් ඉස්සෙන්න බලන්න. පුතා පොඩි උනේ කොහොමද එකපාරට?
පුතා ඉන්නවා ටීවී එකේ. and happy. What is your name පුතේ? පුතේ? Can I know your name? What පුතේ? දන්නේ? නම් මොකක්ද ඔයාගේ? මයික් ඕෆ් කළානේ අක්කා ඒකනේ. අක්කා ඔන් කරන්නේ නැහැ මයික් නේ. ඔන් කරාද? What පුතේ? Can you sing a song? සින්දුවක් කියන්න පුළුවන්ද? සින්දුවක් කියත හැකිද? A song. Yes. සින්දුවක් කියන්න. අන්න අක්කා දිව්වා. Can you sing a song පුතේ? කියන්න බලන්න. පුතේ බාබා බ්ලැක් ෂිප්. Okay. Right. පුතා කිව්වා ඇත්ත අක්කට තමයි දෙන්න වෙන්නේ සින්දුවක් කියන්නේ. Right. Okay. හරි. බලන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක ලිව්වනේ question එක ලිව්වද? ලියන්න පුතේ. ඔය ලිව්වනේ question එකනේ. දැන් අපි ඒක ඇහුවා ලියලා නේ. Right. Then බලන්න පුතේ මේ තියෙන මේ ටෙස්ට් එක ලියමු. මෙහෙමයි දැන්. ඕකේ පුතේ same thing, same experiment like the glucose test, but you have to add an acid. For what putte? Here when we consider the structure of the sucrose, the normal sugar, it is made up with the combination of two monosaccharide, no? Glucose and fructose. Glucose and fructose. So putte, this whole structure is sucrose, right? But Benedict is not give any color change with sucrose, but it gives the color change with glucose. So what we can do to get the color change, or we can break the bond between the two monosaccharide like this. We can break the bond. So by that acid, it breaks the bond putte. Then it is converted to one glucose and one fructose molecule. Then glucose give the color change. Then we can observe the color change. Actually, we did the same experiment. ඒ කියන්නේ පුතේ අර ඇසිඩ් එකක් දාලා මේ බොන්ඩ් එක කැඩුවාම ග්ලූකෝස් තමයි තියෙන්නේ. ඒ ග්ලූකෝස් කොහොමද කලර් චේන්ජ් එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි මේකේ බොන්ඩ් එකත් එක්ක දැනගන්නේ කොහොමද? First we had to do the experiment without an acid, so no color change. Then we had to do the same practical with an acid, so we can observe the color change. Acid එකක් නැතුව color change එක එනවා නම් glucose, color change එකක් එන්න acid එක ඕනේ නම් that is sucrose. Right? Okay, ලියමු පුතේ මෙහෙම. Put a blue color point and write. Put a few drops of put a sucrose solution and put a sucrose solution and Benedict solution. Put a sucrose solution and Benedict solution into a test tube. Put a Benedict solution and sucrose solution into a test tube and heat it by using a water bath and heat it by using a water bath. And heat it by using a water bath. And heat it by using a water bath. හරිද බාසිත්? Okay no? Yes, sir. Yes. Katutta? Haine? Right. Okay. Kemudian පුතේ මෙහෙම important point එක. ඒකටම ලියනද? ඒකට write onto that no color change.
no color change. Samindya, okay, no? No color change. Right. Yes. No color change. හරිද විනුජය? ඉවනේ? Yes. එසන්දී කෙනු දුලන්සා. හයිනේ? right. ඊට පස්සේ පුතේ. දැන් ඒකටම දාන්න බෑ පුතේ. දැන් බෙනඩික් දාලා ඉවරයිනේ. ඔව් බෙනඩික් එකටම ඇසිඩ් එකක් දැම්මොත් බෙනඩික් සොලියුෂන් එක ඩැමේජ් වෙනවා. Now we had to break the bond. So again right පුතේ. put a blue color point here, right? Add few drops of diluted. එහෙනම් පුතේ. Add few drops of තනිය ලියවදකෝ. හොඳයි. Add few drops of diluted sulfuric acid. Add a few drops of diluted sulfuric acid. Diluted sulfuric acid into the freshly prepared into the freshly prepared sugar solution into the freshly prepared hari tenuje into the freshly tenuje innane freshly prepared sugar solution and heat it with the use of water bath and heat it with the use of water bath and heat it with the use of water bath. Heat it with the use of water bath. With the use of water bath. Right. Okay. ඊට පස්සේ බලන්න පුතේ. බෙනඩික් දැම්මේ නැද්ද පුතේ අපි? නෑනේ වැදුනානේ. කමන්නේ. First we had to heat it පුතේ. It's okay. ඊට පස්සේ බෙනඩික් දාන්න. ඊට පස්සේ දැන් පොයින්ට් එක දාලා මෙහෙම. ඒක හරි ලියුවා පුතේ. පොඩි හීට් එකක් දෙන්න ඕන රත් කරන්න ඕන ටිකක්. right ඊට පස්සේ මෙහෙම ලියන්න. අර මෙතන පුතේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දානවා කියන එක නෑ. ඒක අපි ලියමු. ඒක තියෙන එක හොඳයි. සමහර පොත්වල තියෙනවා සිංහල මීඩියම් පොත් එකේ තියෙනවා. ඒක ලියන පුතේ put a blue color point and write. Then add a few drops of sodium hydroxide. Then add a few drops of sodium hydroxide. Then add a few drops of sodium hydroxide. Few drops of sodium hydroxide to neutralize the solution. Sodium hydroxide to neutralize the solution. Sodium hydroxide to neutralize the solution. To neutralize the solution. And add few drops of Benedict solution. And add a few drops of Benedict solution. And add few drops of Benedict solution. Benedict solution. And supply heat. Benedict solution and supply heat with the use of water bath. And supply heat with the use of water bath. With the use of water bath. Jenudi penin ko tehansanen the discount tuna. Use of water bath. Right. The following color changes can be observed. 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 Blue, green, green yellow, orange, brick red precipitate.
brick red precipitate. Okay, same experiment, but you have to do something before this step, right? What? First we have to add here. This is the sucrose solution, normal sugar. First we have to add dilute sulfuric or nitric or something. Add sulfuric. Then here also you have to supply heat. I'm going to supply heat. Then for neutralize the solution, you have to add sodium hydroxide. You have to add two things. First, sodium hydroxide to neutralize the acidic environment. Then you have to add few drops of Benedict solution. Got. Then you can immerse it in a water bath and observe the color change. මේ දෙකේම තියෙන පුතේ මොනවද දැන් මේක දැන් මුලින්ම තිබ්බේ sucrose. මේ ටික ඇඳගන්න පුතේ මේක පස්සේ අඳින්න. ඇඳගන්නකො. පළවෙනි ටෙස්ට් ටියුබ් දෙක ඇඳගන්න. ටිකට අඳින්න ඕනේ ඔය වගේ. ඒතර පැහැදිලිව පේනවා.
හරි බලන්න පුතේ. Need to get another pen for a sec, please wait. Okay. Right. බලන්න. මේක පුතේ ආයි බලන්න දෙයක් නැහැ. අරකම තමයි සල්ෆියුරික් කලින් දාන්න තියෙනවා විතරයි. ඇන්දනේ ඔක්කොම අර පොතුනම ඇන්ද නිකන් හිටියේ නෑ නේ. right බලන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ question එකට යන්න. ඔබන් පේන ඉන්න බලන්න හැමෝම සමහර අය ලීව් වෙලා පේන්නේ හැමෝම. තෙහන්සා ඩිස්කනෙක්ට් වුණා නේ පුතේ. ඉතින් තියාගත්තද? පේන ඉන්න බලන්න. සර් ඩිස්කනෙක්ට් උන්නේ නැහැ මං හිටියා මේ ෆෝන් එක සහ කැමරා ඔන් කරාම සිග්නල් අඩු ගතියක් තියෙනවා. ඒකයි ඔෆ් කරන් හිටියේ. ඉතින් මං ඇහුවේ කොහොමද තෙහන්සේට කතා කරේ නෑ. මං හිටියා සර් මං ආන්සර් ලියලා හිටියේ. ආන්සර් ලියදී හිටියේ. කතා කරන්න එපා ඉතින් මං ඉන්නවා කියලා. right බලන්නකෝ. okay ඊළඟට පුතේ අපි මං හිතන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ඉවරයි. එතනින්. then we have to move to the next biomolecule. So, right, 25th. What is protein? Lian Hemom. What is protein? Okay, Danish. What is protein? Kiyan ba? Mata kara protein padang gatta? Nende. පෝටින් පටන් ගත්තේ නෑ සර්. නෑ ඒවට ඉතින් මේ සතිය කරන්නේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකෙන් බලාගෙන ඉන්න එපයි. Protein is Sir, a complex can you molecule made up of all polymerized details? amino acid molecules. What? Polymerization of Protein is a complex molecule made up of polymerized amino acid molecules. amino acid. Yes. Good. හරිද? amino acid polymerized වෙලා තමයි polymerization වෙලා තමයි මොකක් වෙන්නේද? protein හැදෙන්නේ. right? okay. ඒකේ තියෙන පුතේ structure unit එක amino acid. right? මේම ලියන්න පුතේ. ඉතින් ලියන්න. Protein is a complex molecule. Protein is a complex molecule. Protein is a complex molecule made up of. Protein is a complex molecule made up of polymerized amino acid molecules. Protein is a complex molecule made up of polymerized amino acid molecules. Protein is a complex molecule made up of polymerized amino acid molecules. Protein is a complex molecule made up of polymerized amino acid molecules. Amino acid molecules. දැන් පුතේ polysaccharide හැදුනේ polymerization of monosaccharide. Protein හැදෙන්නේ polymerization of amino acid. Body chemical එක පොඩ්ඩක් වෙනස්. But the same process. Right? Okay. Then 26th black pen. What are the elements of proteins? What are the elements of proteins? What are the elements of protein? Carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. Sometimes sulfur can also be present. Yes, correct. මේ පුතේ ඒ කියන්නේ මොනවද මෙහෙම? අර ටිකම තියෙනවා CHO තියෙනවා පුතේ CHO N තව එකක් එනවා N කියලා then sometimes sulfur CHON sometimes sulfur carbon hydrogen oxygen nitrogen sometimes sulfur ඒක හැමතිස්සෙම නෑ කලින් lipids වල sorry carbohydrate වල තිබේ CHO here CHON sometimes sulfur හරි right ඊට පස්සේ right just ලියන්න පුතේ 27 what is the structural unit of protein and raw weight what is the structural unit of protein amino acid. amino acid acid කියනකොට පුතේ ඒක එකක් chemical ඒ කියන්නේ structural unit එකක් පුතේ right what is the structural protein of structural unit of protein and draw it
answer is amino acid, and we had to draw the diagram of the amino acid. Take a මෙහෙම තියෙනවා. C තියෙනවා මැද, and here H, then C double O H. Here it is NH2. Then here R. R කියන පුතේ මේ element එකක් නෙමෙයි, that just a symbol. ඒ R එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් සැරින් සැරේට. මේකට කියනවා පුතේ amino group. Amino group. මේක carboxyl group. Carboxyl group. Amino group, carboxyl group. And again, හරිද Natasha? Okay. Right. ඕනි තාම අඳිනවනේ. අඳින්න පුතේ. හරි. බලන්න පිටිපස්සේ. ඊළඟට යන්න. එන්න පුතේ මෙහෙම. 28. How many amino acid types in human body? How many? 20. 20. 20. How many amino acid types in human body? How many amino acid types in human body? 25 කියලා තිබ්බේ මොනවද එහෙනම්? elements. ඒ natural elements නේ. මේ මොනවද? Amino acid. Natural elements present in the living body. Yeah, in the living body. Right. මෙතින් පුතේ here R represent a group of containing both carbon and hydrogen. Right. Then due to the change in R group, 20 different amino acids are present. මෙතින් පුතේ ඒ කියන්නේ amino acid වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? මේ ඔක්කොම same structure. හැබැයි මේ R එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ R එකට ඕන නම් H එකක් තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් R වෙනුවට CH3 තියෙන්න පුළුවන්. CH2 CH3 තියෙන්න පුළුවන් තව එකක්. සල්ෆර් එන්නේ තොතනටම තමයි පුතේ. සල්ෆර් එන්නත් sometimes සල්ෆර් කිව්වේ ඒකයි. හරි. right 20ක් තියෙනවා. okay. clear පුතේ ඊළඟ එක 29th. What is the simplest amino acid and draw the structure of it? What is the glycine? Yes. What is the simplest amino acid and draw the structure of it? What is the simplest amino acid? Draw the structure of it. What is the simplest amino acid? Draw the structure of it. Draw the structure of it. Sorry. Okay. simplest එක පුතේ එන්නේ අරකම තමයි මං කිව්වේ R වෙනුවට H දැම්ම නම් ඇති. H ම දෙකක් එන්නේ. මේකේ main structure එක වෙනස් වෙන්න බෑ. so Glycine. yes glycine liver පුතේ. යටින් ලියමු අපි NH2 then C double O H. යට තියෙනවා H එක උඩ R වෙනුවටත් එන්නේ H එකක්. so then glycine. වෙන්නේ පුතේ. ඉතින් glycine. Glycine. Glycine.
බලන්න පුතේ ඒතකොට මේකේ ටෙක්ස්ට් එකේ තියෙන තව විදිහක් නෑ පුතේ ඒකම තමයි. අර මෙතන තිබ්බ එක මේ පැත්තට දාලා මේ පොඩ්ඩක් කරකවලා තියෙන්නේ. මේ මාර්ක් කරන්න පුළුවන්. that's okay. හරි. okay බලන්න පුතේ. ඊට ලියන්න 30th one. Write the protein type of following. විශාලී ඉන්නව නේ පුතේ? Write the Charlie, can you hear me? නැද්ද? අවිශාලි can you hear me පුතේ? පහලේ පේන්නේ. නින්ද ගිහලා වැටලා? ලියන්න write the protein type of following. බා. එතකොට අනිත් පැත්ත ඉන්න පුතේ පේන්නේ. දැන් සමහර අය මට කියන්න ඕෆ් කරලා. ඔව්. right ලියන්න in muscles. මුලින්ම අපි මේක myosin and actin. Myosin and actin. හරිද? බලමු මේක සෙට් එක මේ තියෙන පුතේ. muscles කෙටියෙන් ලියමු පුතේ. මුලින් මේ ටික ලියන් ඉන්නකො. in muscles නෑ ලියන්න පුතේ. in bones ලියන්න in bones. in red blood cells පහට ලියන්න බැක් වෙන්න එක. in bones, in red blood cells, in hairs, in leguminous food, in weight, in egg white. Weight in egg white. හරිද විශාලී? දැන් ඉන්නව නේ පුතේ? උන්ක ගන්න බෑන් දැන් පොඩ්ඩක් හරි පේන්න. ඉතින් දැන් ඇවිල්ලා ඇති කොබ. වෙයි මේකනේ. ඉතින් අපු ගම ඔන් කරන්න ඕන. අනිත් අය කො රණා ඉන්නව නේ පුතේ? can you hear me? channel එකනේ. හරි. right. ඊවනේ පුතේ මේ ටික. දැන් ලියන් යන උත්තර ටික ලියන්න පුතේ. Protein present in muscles, 2 proteins, myosin, actin. These are protein names. Myosin, actin. ඊට පස්සේ protein cells වල තියෙන එක නම් අහලා තියෙනවානේ. අවුදේ? hemoglobin. නෑ. red blood cells වල තියෙන එක නම් ඒක අහලා අහලා තියෙනවා. තියෙනවා hemoglobin කියන එක. සර් යාළුවලත් එහෙම ආලා තියෙනවද? අහලා තියෙනවානේ ඒකනේ. Protein present in bones is osein. Osein. හරිත් එහෙස් නා. තෙහන්ස. තෙන්නේ. Osein. Then proteins present in red blood cells hemoglobin. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇතිනේ. hemoglobin count එක අඩු වෙලා blood වල එහෙම කියනවනේ. right hemoglobin. right. ඊට පස්සේ protein present in hair is keratin. අර වෙනම තියෙනවානේ සැලූම් වල keratin treatment එහෙම කියලා කොණ්ඩ වලට දාන්නේ. ඒයි ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ protein present in leguminous food කියන්නේ පුතේ නිකන් කඩල කව්පි වගේ legumin. ඒක ලේසි legumin. හරිනේ. විශාලී ඉන්නවද පුතේ? ඒත් නෑ. ආතකෝරල right yes ලියන්න පුතේ. Protein present in wheat is gluten. Then present in egg white is albumin. Egg white විතර සුදු මදේ. කහ මදේ තියෙන lipid. okay. බලන්නකෝ. හයිනේ. right. හොඳයි දැන් රෑ 10යි ඉන්න ඔක්කොමලා කාගේවත් මූණු වල නිදිමත පාටක් නැහැ. ඉතින් පේන්නේ ඉන්න ඕනේ හරිද? 10 වෙනකන් නෙමෙයි සර් 1 වෙනකන් වුණත් ඉන්න පුළුවන් අවුලක් නැහැ. එක වෙනකම් වුණත් ඉන්න පුළුවන් අවුලක් නැහැ ඒක. හරි. හරි. පාඩම් කරලා ඉන්නේ. දැන් ලබන සතියේ මම අහන පොත් පිට කවර දාලා ලෑස්ති කරලා ඉරිදා එන්න හැමෝම ඉරිදා පහමාරේ. මේක ඉතුරු ටික කරලා දැන් ටිකක් අර වේගෙ වැඩි කරන්න පුතේ පොඩ්ඩක් එන්න ඔක්කොම ලස්සනට හරියටම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඔක්කොම ඉවරයි. ඕන කට්ටිය රෙකෝඩින් බලයි දැන් ගානට රිද්ම් එක තව චුට්ටක් වේගෙ වැඩි කරන්න ඕනේ පුතේ. නැත්තම් මදි වෙනවා. දැන් පළවෙනි දවස් ටික සාමාන්‍යයෙන් මධ්‍යම විදියට ගියේ. පළවෙනි දවස් නම් ගොඩක් අඩුයි. දැන් ටිකක් වැඩි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි දවස් ඉඳන් තමයි normal speed එක. ඒතකොට පාඩම් කරන් එන්න. හරි.
එහෙනම් පුතේ අදට ඇති අපි හම්බෙමු තියරි ක්ලාස් එකෙන් ආයි. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. Thank you, sir. Bye. Okay, sir, bye. thank you, Terawan sir. saranai. God bless. Good night. God bless you and may the Okay. Lord bless you, sir. Good night, sir. Okay. Bye, sir. Right. Welcome. Gilen පාඩම් කරලා ඉන්න. Thank you, sir. Thank you, Okay. sir. Good night, sir. Good night පුතේ. Welcome.